Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan dulu kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Vivi Amalia Roshida dengan NIM 210410007 dan Vita Jayanti dengan NIM 210410047. Nah, di sini kami akan mempresentasikan materi tentang teori akuntansi positif. This paper reviews the positive accounting theory. Positive accounting theory seeks to understand why accounting practices are employed by accountants in different circumstances and by different firms. Criticisms of positive accounting theory methodology, philosophy, and economics approach. Exposure is equipped with research that supports and also the underlying theory of positive accounting delivered before and after Watts and Zimmerman wrote his article in 1990. The paper also describes the economic consequences related to the emergence of new accounting standards, which of course will affect the selection of the method of accounting by management. Taxes are one of the state's largest sources of income. This study aims to determine how tax aggressiveness can be seen from aggressive accounting theory. The tax aggressiveness measure uses the company's ETR. This is the income tax expense divided by the profit before income tax. The results of this study show that the inventory intensity does not affect tax aggressiveness. Capital intensity, fixed assets intensity, and firm size have a significant positive impact on tax aggressiveness. This study aims to determine how tax aggressiveness can be seen from aggressive accounting theory. The tax aggressiveness measure uses the company's ETR. The results of this study show that the inventory intensity does not affect tax aggressiveness. Capital intensity, fixed assets intensity, and firm size have a significant positive impact on tax aggressiveness. Through a positive approach to the theory of accounting, this article attempts to discuss the case of a derivative PD Indosat, which took place in 2007. Positive accounting theory tries to examine why the selection principle, the accounting principles used by practitioners in some corporate environments. Recent attention in accounting has focused on developing a positive theory, which a major force in academic accounting research for almost 2 decades. The philosophical objective of positive accounting theory is to explain and predict current accounting practice. Konservatisme secara mudah dapat diinterpretasikan sebagai kehati-hatian prudent dengan kehati-hatian, maka kecenderungan yang ada di dalam laporan adalah pesimisme. Akuntansi tidak lagi mengungkapkan secara tepat true value tapi cenderung menetapkan angka laporan yang lebih rendah dari true value-nya. Pembahasan ini menjadi penting karena saat ini akuntansi mulai menerapkan fair value accounting dalam penentuan nilai dalam akun-akun akuntansi yang dilaporkan, di mana sesuai dengan salah satu kualitas yang terkandung dari karakteristik faithful representation dalam kualitas fundamental akuntansi yaitu netralitas. This study examines the effect of executive compensation, firm size, corporate value and leverage to earning management with good corporate management as a moderating at manufacturing companies listing on Indonesia Stock Exchange. Sample was determined by using purposive sampling method. In this study, hypotheses were tested using multiple regression. This study used a method developed by Stubben for the measurement of earnings management, with earnings management approach using revenue discretionary model and conditional revenue model, where the results show that executive compensation, firm size and leverage significantly affect earnings management. Penelitian ini menguji pengaruh kondisi keuangan perusahaan terhadap konservatisme akuntansi dan manajemen laba. Isu pertama adalah mengenai pengaruh kondisi keuangan perusahaan terhadap konservatisme akuntansi dan manajemen laba.
Isu kedua adalah keraguan terhadap keakuratan ukuran-ukuran konservatisme akuntansi dalam penelitian-penelitian sebelumnya. Penelitian ini juga menggunakan penjelasan-penjelasan teoritis lain yang dapat mendukung atau berlawanan dengan hipotesis-hipotesis yang dikembangkan dengan teori akuntansi positif. Konservatisme akuntansi dapat dijelaskan dengan penjelasan teori akuntansi positif, penjelasan risiko litigasi, penjelasan pajak penghasilan, dan penjelasan teori prospek. Penelitian ini juga menggunakan suatu model dekomposisi akrual diskresioner dengan variabel independen tingkat konservatisme akuntansi dan variabel-variabel manajemen laba. Hasil pengujian empirik terhadap hipotesis penelitian menunjukkan bahwa kondisi keuangan perusahaan mempengaruhi konservatisme akuntansi. Kondisi keuangan perusahaan mempengaruhi konservatisme akuntansi dan manajemen laba. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh ukuran perusahaan terhadap konservatisme akuntansi dan pengaruh leverage terhadap hubungan antara ukuran perusahaan dan konservatisme akuntansi. Sekian penjelasan dari kami, terima kasih.